Одна хвилина, дуже хвилююча. We are very excited. And I'm very anxious right now, but it's okay. I'll handle it. So 6 p.m. and I think we will start. First of all, I would like to say a great thank you for Janina for coming. I say a few words, starting words, and then I translate it in Ukrainian, and then we will begin, and Janina leads, and Victoria translate. My name is Kate. Today, me and Olena Sushan and Natalia Kulinich will help to moderate this meeting, and Victoria Nesterenko, she would translate. Victoria is head of a charity foundation. She works with orphans and with the kids from the families with a low income. And today she is our volunteer to translate. It's a great day and huge event for our Ukrainian contextual behavioral community, and it's a very big pleasure that you are get this kickoff meeting with foreign specialists, because you were born in Ukraine, and it's a big pleasure for us. So a minute for translation, and then girls go on. Отже, колеги, вітаю вас. Мене звати Катерина Солом'яна-Кирильчук. Я голова Української асоціації контекстуально-поведінкової науки і психології. Сьогодні я та мої колежанки Наталія Кулинич та Олена Сушан, які так само очолюють нашу асоціацію, будуть допомагати з модерацією, а перекладати для нас буде Вікторія Нестеренко, що є головою благодійного фонду «Трохи вогню», який опікується сиротами, ВПО, дітьми з сімей з недостатнім достатком. Отже, я передаю слово Яніні і Вікторії. Go on. І перепрошую, ми матимемо 40-45 хвилин на презентацію і потім 15 хвилин на запитання. Все, відключаюся. All right. Thank you all so much for having me. It's a big honor for me. Thank you. Thank you for having me. I was born in Ukraine, in Vinnytsia, and it's a big honor for me to be here with all of you, because to me, I think each and every one of you is a real life superhero. Доброго дня. Дякую вам за те, що ви запросили мене сьогодні. Для мене є це велика честь, тому що я народилася в Вінниці, і для мене всі ви зараз і є тими самими супергероями. I'm going to go ahead and share my slides now. Я запускаю мою презентацію. So I imagine that most of you probably have a client that you think about even years after you've worked with them. Я думаю, у кожного з вас є клієнти, про яких ви думаєте навіть через багато років після вашої зустрічі. For me, it was a Marine that I was working with about 10 years ago who just returned home from the war. Для мене це був Марін, з яким я працювала 10 років назад, і який тільки повернувся з війни. And he looked at me with his eyes full of pain, and he said, you know, I just wanted to be Superman, and I feel like I failed. Він подивився на мене з очима повними болю і сказав, ти знаєш, я хотів бути супергероєм, але, здається, я провалився. This very courageous man believed that he was somehow a failure because he developed post-traumatic stress disorder after everything he experienced in the war. Цей надзвичайно хоробрий чоловік відчував, що він провалився, тому що він зазнав посттравматичного синдрома через війну. So I asked him, is Superman fully invincible, or does he have any kind of vulnerability? Я запитала його, а Супермен, він був абсолютно неуязвимим, чи все-таки була у нього певна вразливість? And the Marine said, well, Superman is vulnerable to kryptonite. І, звісно, цей моряк відповів мені, що вразливість Супермена полягала у криптоніті.
In case you're not familiar with it, kryptonite is a green substance from Superman's home planet to which he's basically allergic to. In small quantities, it can weaken his powers, and in large quantities, it can kill him. Якщо ви не в курсі, то криптонит – це така зелена речовина з рідної планети Супермена, і в малій кількості вона його дуже сильно послаблює, в великій кількості її може вбити. And so I asked the Marine, I said, well, if Superman is vulnerable to kryptonite, does that make him any less of a superhero? І я запитала тоді цього моряка, якщо Супермен, він є вразливий до криптоніту, невже це робить його менш супергероїчним? He looked at me like he thought I was crazy, and he said, no, of course not. What are you talking about? Він подивився на мене так, нібито я з'їхала з глузду і сказав, ну, звісно, ні, звісно, ні. So I gave him a pause to think about it. And then in a few moments, there was this light bulb moment. And then he smiled and he said, oh, I see what you did. Я дала йому кілька секунд побути з цією думкою, і тоді я побачила в його очах щось на кшталт озаріння. І він сказав, о, я розумію, про що ти. The thing is that every superhero and every real life person has some kind of a vulnerability. And it's not despite of it that we care about them, it's because of it. І це про те, що кожен супергерой і кожна звичайна людина, всі ми маємо певну вразливість, і ми якби стаємо, вибачте, як це правильно перекласти, що ми супергероїчні, ми якраз супергероїчні через цю нашу вразливість, і вона не робить нас менш героїчними. I don't want to see some movie about some overpowered superhero that easily defeats all odds, right? Most of us want to watch superhero films where the superhero barely makes it through, but the hero shows up because they believe in the purpose. Ми з вами не хочемо дивитися фільми про таких надзвичайних героїв, які дуже легко все перемагають. Нам цікаво дивитися там, де герої зустрічають певні перепони на своєму шляху, але зрештою вони перемагають, тому що вони бачать певну ціль. In other words, superheroes just like all of you, and superheroes just like every single patient that you work with. І виходить так, що супергерої – це кожен з нас. І супергероїчність – це, власне, та наша пристрість, яку кожен з нас має. And I believe that the most important thing about being a superhero is showing up when it's really important, even if we don't think we can make it. І для мене така важливіша річ у супергероїзмі якраз полягає в тому, щоб не відступатися в будь-який момент. And so it's from this experience that superhero therapy was formed. Its purpose is to help clients to find a way to be their own superhero in real life using examples from movies, books, and television shows. Фактично від цього і пішов супергеройський підхід у психотерапії, під час якого ми допомагаємо клієнту знайти свій супергеройський образ з книжок, з фільмів і такого іншого. The most important rule of superhero therapy, if you remember nothing else from today, please remember this. You don't have to know anything about superheroes to do this work. Найголовніше правило супертерапії, навіть якщо ви не запам'ятаєте нічого з сьогоднішнього дня, найголовніше, ви не маєте бути експертом в супергероях, щоб займатися цим підходом. The only requirement is that you're open-minded and curious about your clients' experiences. Найголовніше, що ви відкриваєтеся і будете уважним до досвіду і до захоплень ваших клієнтів. So here's an example. A few years ago, I was teaching a course on superhero therapy, and one of my students, well, let's call him Mark, didn't know anything about superheroes. Приклад. Декілька років назад я викладала студентам курс, викладала супергеройську психотерапію, і один з моїх студентів, давайте назвемо його Марком, нічого не знав про супергероїв. And
in his training, he was assigned his first ever patient, and this was a 15-year-old orphaned girl who, when she first saw him, folded her arms and said, "I don't want to work with you." І його перший досвід був 15-річна дівчина, сирота, і коли вона побачила його перший раз, вона взялась руки в боки, точніше навпаки, закрила себе руками і сказала: "Я не готова, я не буду працювати з тобою." So I imagine that most of us would be a little bit nervous in that situation, but Mark simply asked her, he said, "That's okay. You don't have to work with me if you don't want to, but would it be okay to ask you to give me just one chance, just one session, and if you don't want to work with me after that, that's okay." Ну, і багато хто з нас зніяковів в подібній ситуації, але Марк сказав: "Абсолютно окей, ти маєш право не хотіти зі мною працювати, але як щодо того, щоб дати мені один шанс? Тільки одну спробу, одну сесію." She agreed. And then I'm guessing that she expected him to ask her why she was in trouble in school again that day, but that's not what he asked. He said, "Tell me about yourself. What kind of movies, books, or TV shows do you like?" І, звісно, вона очікувала, мабуть, що він запитає її про причини її чергових проблем в школі цього дня. Але він попросив її: "Розкажи мені про те, чим ти цікавишся, фільми, книги, таке." So she said, "I really like Ant-Man," which was a great answer, except that Mark knew nothing about who Ant-Man was. So he simply asked her, "Who is Ant-Man?" Вона сказала, що вона полюбляє людину-мураху. Марк нічого не знав про людину-мураху, і він просто запитав: "А хто це? Розкажи мені." So she told him that Ant-Man is a superhero who can make himself really, really small, like the size of an ant. І вона сказала йому, що Ент-Мен – це такий супергерой, який може зробити себе надзвичайно маленького розміру, як фактично розміру мурашки. And Mark asked her, "Do you ever wish you could make yourself really, really small, like the size of an ant?" And she said, "Yes, all the time," because she constantly felt like people were watching her or saying bad things about her or waiting to fight with her. І тоді Марк запитав її: "Ти дійсно хотіла коли-небудь стати такою самою, як людина-мураха, і зменшитися в розмірах?" І вона сказала: "Да", тому що їй постійно здавалося, що люди слідкують за нею, негативно на неї реагують, хочуть почати з нею якусь сварку. So Mark asked her to tell him about some situations where she wished she could have had Ant-Man's power, his ability, and she told him. And he asked her what she would do if she could be a superhero, and she told him. And at the end of the session, she requested to only work with him. І тоді він попросив, щоб вона навела приклади, коли траплялося так, що вона хотіла цю суперздібність людини-мурахи. Вона йому розповіла. І тоді він запитав її: "А що б от, якби робила людина-мураха в такій ситуації? Да? Тобто, як можна це все вирішити?" І вона також йому відповіла. І наприкінці цієї сесії вона сказала, що тепер вона хоче працювати тільки з ним. So this was somebody that was brand new to seeing patients. He was still a student, didn't know anything about superheroes, but was willing to ask curious questions and to learn about the client's perspective. І це якраз про такий дійсно новий підхід, коли він нічого не розумів в супергероях, він залишався студентом, але він був відкритий і готовий слухати про клієнта і про його захоплення. In my experience, a lot of people who go through trauma shame themselves for developing PTSD. На моєму досвіді багато людей, які проходять через травму, вони якби пригноблюють себе через PTSD. And most people think that in order to be strong, they have to show no emotions. Багато людей думає, що для того, щоб бути сильними, вони не мають показувати емоції. Which of course is not true. Але це неправда. War affects people in many different ways. It affects them physically, psychologically, and cognitively. Війна завдає шкоди людям на багатьох рівнях, як фізичному, психологічному та пізнавальному.
I don't have to tell you all the symptoms that people experience when they go through war trauma, but one symptom I do want to talk about today is loneliness. Я не буду говорити вам про всі симптоми, які супроводжують людину в травмі, але про один симптом я хочу говорити сьогодні – це самотність. Many people think that loneliness means that we're physically alone somewhere, but loneliness means that we're emotionally disconnected from another person. Багато людей думає, що самотність – це коли ми фізично навколо нас немає людей. Проте самотність передусім означає відсутність емоційної прив'язки до інших. In fact, some people feel even lonelier when they're around other people who they don't think can understand how they feel. І люди часто відчувають себе навіть більш самотніми, оточені натовпом людей, про яких вони думають, чи вони не відчувають їх емоцій, не розуміють їх. And I really like this quote by Brené Brown. She says, "We deny our loneliness. We feel shame around being lonely, even when it's caused by grief, loss, or heartbreak." Мені дійсно подобається ця цитата Брін Браун про те, що ми якби відмовляємося від нашої самотності. Ми відчуваємо сором, коли ми оточені самотністю, навіть коли ця самотність якби призведена якимись втратами, якимись там сердечними болями, скажімо так. And that means that for many people, for many of the patients that we're working with, they're not only going through trauma, they're also going through shame about their experiences of it, and they're also going through severe loneliness. І в цьому є проблема, що люди проходять не тільки через травму, вони також проходять через оцей сором, і сором через їхні емоції і самотність. Very briefly, I wanted to mention that over the past 2 decades, research related to loneliness has shown that when we feel emotionally disconnected from other people, it can shorten our lifespan, it can increase risk for heart disease, Alzheimer's, and a number of other illnesses. Я хочу дуже швиденько пробігтися по дослідженню про те, що самотність вона може призводити до багатьох хвороб, підвищує ризики захворювання, включаючи серцеві напади. A research study that looked at 300,000 patients found that chronic loneliness increases risk of early death in the same way as chronic smoking and alcohol abuse. Фактично, аналіз більше ніж 300 тисяч пацієнтів показав, що оця така хронічна самотність, вона призводить до смертельних ризиків так само, як куріння, так само, як алкоголь, на тому ж рівні. Not in the same way as cigarettes affect our lungs or as alcohol affects our liver, but in terms of how it can shorten our lifespan. Не в тому, якби не той процес, коли сигарета поражає наші легені або алкоголь поражає нашу печінку, але якби масштаб той самий. Loneliness causes not only emotional pain, but also physical pain. So much so that when lonely people take aspirin, they report feeling better. Самотність, вона призводить не тільки до емоційного болю, але навіть до фізичного болю. І були такі ситуації, коли навіть люди приймали аспірин, як знеболювальне, і після цього вони відчували себе краще. This does not mean we should be giving our lonely patients aspirin, but what it does mean is that we need to take the problem of loneliness seriously. Це не означає, що ми маємо вживати аспірин, коли ми самотні, але це означає, що ми маємо серйозно поставитися до цієї проблеми. And in fact, the opposite effects of loneliness are found when people feel like they belong. People are shown to be healthier and they're shown to have fewer heart problems and they're shown to live significantly longer. І, звісно, зворотні якби дослідження і показники показують, що коли люди навпаки відчувають приналежність, то це покращує суттєво їх здоров'я і суттєво продовжує їх життя.
When we feel a sense of belonging and connection, our bodies release two special chemicals, opiates, which help to reduce our emotional and physical pain, and oxytocin, that help to improve our heart function. І якби приналежність, да, це відчуття, воно дарує нам навіть на хімічному рівні елементи, да, окситоцин, який покращує нашу серцеву діяльність. І отут я не впевнена в перекладі, можливо, Катя допоможе. Opiates, yes? Так, внутрішні опіати – це речовини, які знижують біль. Thank you. And essentially, oxytocin is the hormone that I really want to focus on because I call it the magic potion. This is the hormone that's released when we are caring for somebody else, whether it's our child or our patient, when we receive a hug, and whether we're caring for other people or when we're receiving care from other people. І окситоцин – це та речовина, на якій я хочу зосередитися більше, тому що я називаю її магічним зіллям. Вона виробляється, коли ми піклуємося про когось, наприклад, про наших дітей, коли ми отримаємо обнімашки і коли ми знову-таки піклуємося про когось іншого, допомагаємо їм. And it is oxytocin specifically that's also involved in expanding our lifespan. І, звісно, окситоцин, він включений теж в цей процес збільшення кількості, тривалості нашого життя. What it means is that your job is actually making you healthier and allowing you to live longer. That by taking care of your patients, you're helping them and yourself to be healthier and to live longer. How amazing is that? І як прекрасно це є, що фактично ваша робота, вона продовжує ваше життя, робить його більш довготривалим, тому що ви піклуєтеся про ваших клієнтів, і це виробляє окситоцин в вашому організмі. And so we know when people feel less lonely, when they have a friend in their corner, that release of oxytocin makes them healthier and allows them to live longer. But what happens when that's not present? І ми дійсно маємо розуміємо, що якраз цей зв'язок, друзі, коли люди мають друзів в своєму кутку, то це призводить до продовження життя. Але що ж відбувається, коли цієї прив'язаності немає? For many trauma survivors, they struggle to find the vocabulary or the skills to process and to communicate their traumatic experiences. Дуже багато людей, які пройшли травму, вони шукають той самий словник, ту саму термінологію, щоб виразити свій досвід, через що вони пройшли. And this is where superhero therapy comes in. І це те, де приходить на допомогу супергеройська терапія. Because superhero therapy could help clients to understand or to verbalize their experiences through the vocabulary that they're already familiar with, through popular culture, TV shows, movies, and books. І якраз супергеройська терапія, вона дарує клієнтам цей словник, через який вони можуть виразити свої почуття, тому що вони вже знайомі з цим словником через поп-культуру, через фільми, книги, тощо. So here's an example. A few years ago, I was working with a young girl. We'll call her Emily, but that's not her real name. І ось якраз такий приклад. Кілька років назад я працювала з молодою дівчиною. Давайте назвемо її Емілі. Це не її справжнє ім'я. Emily and her sister were orphaned when they were little. They were then adopted by a loving family. And before I started working with Emily, her older sister was sent away to a psychiatric treatment center for a year. Емілі і її сестра були стали сиротами, коли вони були маленькі, і вони були взяті під опіку люблячою родиною. Проте, наскільки я зрозуміла, старша сестра Емілі, перед тим, як Джаніна почала з нею роботу, була відправлена до реабілітаційного центру знову. And so the sisters were separated again, and as a result of that, Emily's symptoms started to spike. Her parents reported that what she would do all day was watch anime on her phone, but refusing to speak to her parents about what she was going through. І вийшло так, що коли сестра старша була відділена від неї, то
Емілі, вона важко це переживала, і вона впала в таку от прострацію, фактично, коли цілими днями вона дивилася аніме і відмовлялася говорити зі своїми батьками про те, що вона проходила. I asked her parents what kind of anime she was watching, and they didn't know. So I asked Emily, what do you like to watch? And she said that she likes to watch this Japanese anime called Demon Slayer. Я запитала у батьків Емілі, а що ж вона дивиться, які аніме? Вони не знали, і тоді я запитала Емілі, що б вона хотіла подивитися, і це було аніме Demon Slayer, здається, Slayer, переможець демонів, да? Якби полювальник на демонів. And so I asked Emily if she would tell me about the show. I knew absolutely nothing about it. I'd never heard of it at that point. So she shared with me that the show is about a brother and sister, a boy, Tanjiro, and a girl, Nezuko. І я насправді ніколи не стикалася з цим сюжетом, я не знала, про що воно. Я запитала у Емілі, чи могла б вона мені розказати. Вона розказала, що це історія про брата і сестру, брат Танжеро і сестра Ніцуко. And their entire family was killed by an evil demon, and that same demon also bit a girl, Nezuko, and so she's in the process of turning into a demon. Угу. І цей демон, він якби вбив частину їхньої родини, і крім того, він вкусив Нецуко, і Нецуко почала теж перетворюватися на демона. In order to save his sister, her brother Tanjiro decides to become a demon slayer, to kill demons, and also to try to find a cure for his sister. Для того, щоб спасти свою сестру, брат вирішив стати тим таким полювальником на демонів і, звісно, шукати ліки, які могли б врятувати його сестру. So no matter what, he would never give up on her. Ну і, звісно, він ніколи не здавався в цьому питанні. So for the first 3 sessions, Emily and I just talked about the show. She summarized her favorite episodes with me. She showed me short clips of certain episodes on her phone. And so I was starting to understand what the show was about. Отже, перші 3 сесії ми з Емілі чисто говорили про сюжет цього аніме. Ми обговорювали її улюбленіші сцени, проговорювали їх. Вона мені показувала на своєму телефоні уривки з улюблених сцен. And when I asked her who was her favorite character, she said it was the brother, Tanjiro, because he never gives up on his sister. І коли я запитала її, хто є її улюбленим героєм, то вона відповіла, що це якраз цей брат Танжеро, тому що він ніколи не здавався у своїй меті врятувати сестру. And she said that she feels like her sister almost has a demon inside her, and she wants to help her any way she can. І Емілі сказала, що вона відчуває, нібито демон вселився в її справжню реальну сестру, і вона дуже мріє допомогти їй. When I asked her what it would mean if Emily was to become real-life demon slayer, she said it would mean helping my sister in every way I'm able. І тоді я запитала Емілі, а що для неї позначало стати оцим демон-слеєр в реальному житті? І вона сказала, це означало допомагати сестрі в усьому, в чому я можу їй допомогти. I asked her how she might be able to help, and she said that because of where her sister was staying, she couldn't call her or visit, but she could write letters to her. Я запитала, як же ж вона може допомогти своїй сестрі в поточній ситуації. І Емілі сказала, що так, як вона зараз не може відвідувати сестру, телефонувати сестрі через правила закладу, в якому сестра опинилася, то вона може писати їй листи. She mentioned that her sister had written her several letters, but Emily was too afraid to open them because she thought the letters would make her really sad. And then I asked her, what would Tanjiro do in this situation? And she said Tanjiro would read the letters. І вона сказала мені, що насправді сестра вже написала їй кілька листів, 3, здається, і відправила, проте Емілі боялася їх відкривати, тому що боялася, що це принесе їй ще більшу суму. І тоді я запитала, а що б Танжеро зробив в цій ситуації? Ну, Танжеро, звісно, відкрив би ці листи.
And so I asked her if she would be willing to bring the letters to the session next time, and she did, and then we read them together, and then she wrote back. Тоді я попросила принести Емілі всі листи на нашу наступну сесію, і вона принесла, і ми відкрили їх разом, і вона написала відповідь. Over time, Emily started showing the anime to her parents, where they would watch one episode together and they would talk about the characters and they would talk about the show so that her parents could understand her experiences. Крім того, Емілі показала батькам, розказала про це аніме, вони подивилися разом епізод, вони обговорили героїв, обговорили сюжетну лінію, і після цього батьки змогли краще розуміти Емілі. Because they were watching the show together, by pointing at different characters or explaining what the characters were feeling, Emily was able to find her own vocabulary to express how she felt. Так як вони разом дивилися цей серіал, обговорювали, персонажів дискутували, то Емілі, вона якби знайшла свій словник для того, щоб виражати ті почуття, в яких вона знаходилася в той момент. This allowed her to feel significantly less lonely and more understood by her parents. І це допомогло їй почувати себе значно менш самотньою і набагато більш зрозумілою для своїх батьків. And in our last session together, this is what Emily said to me. She said, when my dog died, I didn't cry. And when my aunt died, I didn't cry. But when someone dies in anime, it's like a balloon that explodes and all of a sudden you just cry. It's like all the tears I've been holding back that entire time finally explode. І на останній сесії Емілі сказала мені наступне. Коли моя собака померла, я не плакала. Коли моя тітка померла, я не плакала. Але коли хто-небудь помирає в аніме, це як повітряна кулька, яка взривається миттєво, і все, що ти робиш, ти просто плачеш. І це як всі сльози, які я стримувала в собі весь цей час, вони нарешті в мені вибухнули, прорвалися точніше. I don't know if any of you ever cried after a death of a fictional character. Я не знаю, Yes. чи ви всі плакали, коли хтось помирав в яких фільмах, в аніме. I will never forget my first fictional death. I was 9 years old and my mom was working late and my father was making mashed potatoes for dinner. Я ніколи не забуду перший момент, коли я плакала після смерті героя в якомусь вигаданому сюжеті. Мені було 9 років, моя мама тоді працювала допізна, а тато готував картоплю-пюре. And I was reading my favorite book, The Adventures of Sherlock Holmes. І я читала мою улюблену книгу «Пригоди Шерлока Холмса». And when I was finished with one of the stories, I read that Sherlock Holmes was murdered by his arch nemesis, Professor Moriarty. Коли я дочитала одну з історій, я прочитала, що Шерлок Холмс був вбитий своїм заклятим ворогом, професором Моріарті. And so I'm in my room and I'm crying, I'm sobbing, and I'm so, so sad. And my father ran into the room and he said, "What happened?" And I said, "Sherlock died." And my father, who's not a very emotional man, he stood there and he said, "Oh, well, the potatoes are getting cold." І я тоді сиділа в своїй кімнаті, і коли я прочитала це, я почала ридати, я почала прямо якби дуже голосно ридати, і тоді мій батько забіг в кімнату, і він запитав, що ж сталося? І я сказала йому, помер Шерлок Холмс, а він був не сильно емоційним, і тому він сказав, картопля стине. So he didn't understand, and I didn't understand it either. I must have cried for another hour because the potatoes ended up getting cold and were never eaten. Він не зрозумів, і я теж цього не зрозуміла, і цілу годину я далі плакала, картопля ставала все більш холодною. And when I was an adult, I started reflecting back to that experience and I realized what happened. 2 years before it, when I was 7 years old, my grandmother died, my father's mom. І коли я стала дорослою, я стала аналізувати цей досвід в дитинстві. І я зрозуміла, що насправді тоді трапилося.
2 роки по тому, точніше назад, коли мені було 7 років, померла моя бабуся, татова мама. And it was the first time I'd ever seen my father cry. And because he's not a very emotional person, seeing him cry really affected me. And so I thought it was my job to support him and comfort him. So I put away my own grief and focused on my father. І так, як я вже сказала, батько не був сильно емоційною людиною. Коли я побачила його сльози, це настільки шокувало мене, що я подумала, що я маю відкласти якби свої емоції, свої почуття і максимально заспокоїти, підтримати його і якби сфокусуватися на його горі. And because of that, I never got a chance to grieve my own loss. But reading about Sherlock Holmes's best friend, Dr. Watson, reading about him grieving gave me the permission to grieve too. І таким чином тоді я не дала собі цієї можливості правильного оплакування моєї власної трагедії. Проте, коли мені було 9, і коли я читала цю історію, оплакування, яке якби пережив кращий друг Шерлока Холмса, доктор Ватсон, це оплакування дало мені змогу відпустити власне горе. For many of our clients, reading or watching movies about characters that have been through something similar can give them the permission and the vocabulary to understand what they're going through. Таким чином, коли ми працюємо з нашими клієнтами, якби ті емоції, які переживають герої художньої літератури, художніх сюжетів, вони можуть дати цим нашим клієнтам дозвіл і словник для переживання їх власного досвіду. This can allow our patients to identify their origin stories and trauma experiences, can allow them to make space for their difficult emotions, and can allow them to connect with friends and hobbies. І цей зв'язок, він якби дає можливість нашим клієнтам ідентифікувати свою історію з історією іншого і паралельно якби поділитися, припинити цю самотність, а поділитися досвідом з друзями, з оточенням. I like to think that everyone has an origin story, whether it's a fictional character like Batman who lost his parents when he was little, or whether it's every human in the universe. We all have an origin story, and for many people, an origin story begins in trauma. Всі ми так чи інакше маємо свою власну історію. Як, наприклад, Бетмен, він мав власну історію, коли загинули його батьки, коли він їх втратив, і так само кожна людина у всесвіті має оцю таку історію, яка так чи інакше вона призводить до травми. An origin story doesn't define who we are. It is merely the beginning point. The rest of our journey is up to us. І ця історія, вона якби не визначає все наше подальше життя, але це якби початок історії, і далі ми вже можемо з цим щось діяти. So after helping my clients to understand that what happened to them is merely an origin story and they can make their own choices going forward, I ask them to think about a personal hero. Отже, коли ми зі своїми клієнтами проговоримо, що для них стало цією стартовою початковою історією, яка провокувала ці подальші події, то ми з ними говоримо, а хто ж є їхнім власним супергероєм для них. So this could be a real life person, maybe a grandparent, even if they're no longer alive. It could be a historical figure, or it could be a fictional character, somebody who's compassionate and wise. І тоді я запитую, хто це може бути? Це може бути родич, хтось, можливо, хто навіть вже помер, але це близька людина, яка була знайома, дуже важлива. Це може бути історичний персонаж, це може бути, звісно, супергерой, той, хто є приємним для нас, таким мудрим персонажем. And I ask my clients if your superhero, your favorite hero could be with you for a few minutes, and if your hero knew your origin story and everything that you've experienced,
and all your hopes and dreams, what would be the kindest, most compassionate thing your hero would say to you? І тоді я запитую своїх клієнтів, що якби цей супергерой з'явився з вами на кілька моментів, і він би вже знав вашу оту початкову історію, він би знав весь ваш досвід, він би знав всі ваші мрії і надії. Що б такого співчуваючого і от такого мотивуючого він би сказав вам? So here's an example. About 5 years ago, I was working with a Marine who just returned from the war. We'll call him Chuck, but that's not his real name. І ось як це працює. Кілька років назад я працювала з 29-річним хлопцем, він був моряком, який тільки повернувся з війни. Називаємо його Чак, але це не його справжнє ім'я. Chuck went through a severe injury in the war where both of his feet were injured, and although he still had his legs, he was ordered to be in a wheelchair. І початкова історія Чака заключалася в тому, що під час війни він був поранений дуже серйозно. Поранені були обидві його ноги, і хоча ноги його залишилися, він все одно не міг ходити і був прикутий до інвалідного візка. Chuck unfortunately refused to be in the wheelchair and instead would use 2 walking sticks. He also refused a handicapped sticker for his car. So as a result, he would park far away, he would walk on his walking sticks and fall over, re-injure himself, and be 20 to 30 minutes late to our sessions. Чак відмовлявся користуватися інвалідним візком і спеціальними пристроями для своєї машини. Він намагався пересуватися за допомогою костелів. Це було дуже неприємно і дуже довго. І таким чином він змушений був паркуватися надто далеко і потім ще певний час на цих милицях іти до нашого місця зустрічі. Відповідно, він запізнювався на сесію на 25-30 хвилин. He believed himself to be weak and broken. Він вірив, що він є слабкий та розбитий. When I asked him who his favorite superhero was, he said it was Batman. And he said he wanted to be a kind of Batman-like superhero in terms of helping his wife around the house and being able to play with his son. But he believed that because of his disability, that he was no longer that kind of a superhero. І коли я запитала його, хто ж є твоїм улюбленим супергероєм, він сказав, що це Бетмен. І він хотів би теж бути таким от супергеройським, як Бетмен, щоб допомагати своїй дружині, робити необхідне по дому, щоб гратися зі своїм маленьким сином. Та ось інвалідний візок і вся ця історія, вони не дозволяли йому ставати цим типом супергероя. And I said, what would Batman tell you to do if Batman was here? And he said, yes, Batman would tell me to support my family, but Batman is not disabled. Batman wouldn't understand. І коли я запитала його, добре, що б тобі сказав Бетмен в цій ситуації? Він сказав, да, Бетмен би сказав мені, що я все одно маю підтримувати мою родину, але у Бетмена немає таких проблем, Бетмен мене б не зрозумів. So I went home and I did a Google search about superheroes with disabilities, and I found out about Batgirl. Отже, я пішла додому, я залізла в Google, я почала шукати щось про супергероїв з якимись такими фізичними вадами серйозними, і я знайшла цього супергероя, це була Batgirl. And so she's somebody who is Batman's friend. Her name is Barbara Gordon. She's a librarian by day and superhero by night. Отже, це близький друг Бетмена. В реальному житті її звуть Барбара, вона є бібліотекарем, а вночі вона Batgirl. However, in one of the comic book issues, we learned that at one point, Joker, the evil villain, came to her house and shot her in the stomach, and as a result, she was paralyzed from the waist down. І в одному з випусків коміксів ми читаємо, що один раз Джокер, який був ворогом, таким злим генієм, він прийшов до неї додому, поранив її дуже сильно в живіт, що призвело до паралічу. And for the longest time, Barbara believed that she is broken and can no longer be a superhero. But with the help of her therapist, she was able to learn that she is still a librarian.
And she was able to use her library skills to become a different superhero, Oracle. Довгий час Барбара вірила, що вона розбита, вона більше не може бути супергероєм. Проте за допомогою її терапевта вона зрозуміла, що вона все ще залишається бібліотекарем, може якби користуватися цими скілами і бути супергероєм в цій сфері. And so as a result, she became this new superhero, Oracle. She started using her library skills to track satellites, to get information for other superheroes, becoming the most important superhero in the Justice League. І тоді вона стала новим супергероєм Ораклом, і використовуючи свої навички, вона збирала інформацію з супутників, різну іншу інформацію, яка допомагала всім супергероям, і таким чином вона стала дуже цінною. And so the following week, when I met with Chuck, I told him about Batgirl. And I said, look, she's similar. She's felt this way too. And by her accepting her disability, she was able to remember that she has other ways of being a superhero. І коли наступного тижня ми зустрілися з Чаком, я показала йому і сказала, дивись, от її історія, і вона теж мала фізичні проблеми, проте вона прийняла себе в новій ролі і змогла згадати, що в неї є інші здібності, які дозволяють їй бути новим супергероєм. After that, Chuck shut down and stopped speaking. Після цього Чак завис і припинив говорити. I honestly thought that he was never coming back. It was one of those sessions where I thought I lost him. I don't know if you ever had a session like it, but I thought he's never coming back. Ось, і в цей момент я подумала, що я втратила його, що він більше ніколи до мене не йде. Думаю, всіх вас були ситуації, коли ви думали, що втратили клієнта, і він ніколи більше до вас не прийде. The following week, he came back on time for the first time in a wheelchair with a big smile on his face. Наступного тижня він прийшов вперше вчасно, чітко в свій час, і він приїхав на інвалідному візочку і широко посміхався. He said, "You won't believe how fast I am in this thing. I'm like the Flash." І він сказав, ти не повіриш, наскільки я швидкий на цій штуці, я майже як Флеш. He said that he decided to try out his wheelchair because his son wanted to play around. And so he was able to chase his son around the yard. And then his wife came home from the store and he wheeled himself to the car and put the groceries on his lap and he was able to help her with the groceries. Він сказав, що він вирішив все-таки спробувати своє крісло, тому що його син хотів погуляти на вулиці, і виявилося, що дуже весело грати в доганялки, коли людина на інвалідному візочку, а потім під'їхала його дружина, і він під'їхав до цієї машини, взяв всі важкі покупки з бакалеєю, які дружина там принесла з магазину, і зміг їх донести додому. And so what I want to end here today is this. For most of our clients, they believe that there's some kind of shame about the symptoms that they're going through. І ще я хочу вам донести, що наші клієнти, вони відчувають сором через те, через що вони проходять. Because of this shame, they're less likely to communicate what they're going through, as a result, feeling very lonely in their experience. І як результат цього стида, вони відчувають себе якби неможливими в комунікації цього досвіду з іншими і відчувають надзвичайну самотність. If there is somebody that they look up to, maybe a superhero, like a fictional character, maybe a scene from a book or a movie that they can relate to, then our clients will feel less alone and they will be more understood in their experience. І якщо вдасться показати їм когось з подібним досвідом, нехай це буде супергерой, або це буде якась сцена з книги, яка співпадає з їхнім досвідом, то в цей момент вони відчують себе менш самотніми і більш зрозумілими для інших. And once that door is open, anything is possible. І коли ця двері відкривається, все інше стає можливим. Now, I'd like to leave you here with one more thing. I think that each and every client that we work with needs somebody to look up to, needs somebody to think about them. And that origin story exercise where I asked you to think about maybe a personal hero,
for many of your clients, that personal hero is you. І те, з чим я хочу вас залишити, те, що якби всі наші клієнти, вони потребують людину, яка буде думати про цих клієнтів, да, яка буде їм співчувати. І я хочу сказати, що для багатьох з ваших клієнтів ця такий супергерой, да, про якого там, от, яким пишаються, це саме ви. Long after you're no longer working with your clients, they're still thinking about you. They're having imaginary conversations with you. If they have a nightmare in the middle of the night, they remember the skills that you taught them. They remember the conversations that you've had. And so I wanted to remind you that you make so much more of an impact than you realize in any given moment. Навіть коли закінчуються ваші сесії, ваші зустрічі, ваші клієнти все одно думають про вас, вони ведуть з вами такі діалоги в своїй голові, вони згадують про вас, коли прокидаються з нічними жахами, і вони використовують ті скіли, ті компетенції, які ви дали їм. І я хочу підкреслити, що ви робите настільки грандіозну річ. And I hope that you know that long after you're not working with your patients anymore, that life-changing oxytocin effect is still there. And so from the bottom of my heart, I wanted to thank you for being real-life superheroes. And I wanted to remind you that you make more of an impact than you can ever imagine. And so thank you. Thank you, thank you for being real-life superheroes and for everything that you do. І проходить дуже багато часу, да, можливо, ви там в якийсь момент припините свою діяльність, свою цю пристрасть, проте гормон окситоцин, він продовжить діяти в вашому організмі. І я хочу вам сказати, да, що ви і є тими самими супергероями з реального життя, і я хочу вам дуже сильно подякувати за те, що ви робите цю роботу. Thank you. Дякую. Thank you so much. It's such a huge portion of inspiration. Громадо, я дуже прошу вас, якщо можна зараз включити камери, щоб я зробила такий класний скріншот. Now I've asked our guys to turn on cameras to make a screenshot, if you don't mind, Janina. Of course, of course. Thank you so much. And do we have time for questions? Yes. Great. So I make a print. Ready, steady, go. Great. And one more time, because we've got a lot of presents here. And one more. Ready, steady, go. Great. Громадо, ми маємо час на питання до Яніни, тож я пропоную підіймати ручку вгору і задавати питання можна англійською з перекладом або українською, і Вікторія перекладе. I think we are so excited and we have no words at all. Just thinking about all the Janina said to us now. And if we don't have a volunteer, Natalia, okay, you first. Thank you very much. I'm so impressed for your words, for your lecture. Thank you very much. As for me, it was very interesting information and very unknown for me. So I have a question. For example, when you work with your client, and when you ask them about his or her superhero, and she or he don't know any superhero. For example, I don't know. I haven't any superhero. But I have some trauma, or I have some bad emotional state, for example, yeah. And how you work with that client? Yeah, great question. Thank you so much. So sorry for interrupting if I you. do mistake, I'm sorry. If I do mistake, I'm sorry.
I'm sorry interrupting you, Janina. Natalia, would you translate it for other guys? Because not each of us knew English as well as you. So you should translate your question. Так, я можу Перекладіть. українською. Так, перекладіть, будь ласка, до відповіді thank you. Джаніни. Да. Я хотіла спитати Яніну про те, наприклад, якщо коли Яніна працює з клієнтами і питає, хто ж твій супергерой, да, коли йде сесія, і він каже, я не маю ніяких супергероїв, я не знаю, хто в мене міг би бути мій супергерой. І як тоді працювати в цій терапії? So, really good question, and I'm really glad you asked, Natalia. So, I think because of what I do, a lot of people naturally come to see me because they like superheroes and they want to talk about superheroes. But I might ask, who is your personal hero? Who is somebody who was maybe very compassionate to you or that you consider wise? Maybe it's somebody they knew, maybe again, like a grandparent or a teacher, maybe a past therapist, maybe somebody they look up to. I know for some people, they might look up to certain individuals. For example, some people might look up to President Zelensky, some people don't, that's okay, right? But for some people, they see different people, real life people also as their heroes. And so asking, who do you consider maybe really wise or courageous or compassionate or strong? And what would this person suggest or advise in this situation? How would they support you if they were mentoring you? Alternatively, if people say, I don't have anyone like that, we can ask them, if you ever did, what qualities would that person possess? And I find that that is usually enough for the person to start thinking about that. Thank you. Чи можу я ще спитати? Can I ask you once more question too? Thank you. Підкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, з чим ви пов'язуєте зв'язок персональний, да, my personal state, зараз, хвилиночку, зв'язок моєї особистості з якимось героєм. Тобто, чому, як ви думаєте, ми асоціюємо? От як, наприклад, ви з Шерлоком Холмсом, да? Чому для вас Шерлок Холмс став тим супергероєм? Чому ви плакали? Що є тим, що нас зв'язує з кимось? Це його вчинки, це його події, це його якісь дії. Як знайти, як зрозуміти, що нас пов'язує з цим героєм? Did I understand correctly? Did you say what draws us to like certain heroes? Is that right? Like what makes us like certain heroes and what made me like Sherlock Holmes? Yeah. And so I think for many people it's different things, but I think for some people it might start out as an escape, but usually it becomes connection. It becomes what's called a parasocial relationship, which means a one-sided friendship, right? Where we see this character as our friend. And so for me, when I was a child, I wanted to become a detective. I wanted to become a musketeer. I actually told my family members when I was 8 years old, I'm going to become a musketeer when I grow up. And but I think for so many of us, it's because we see something that we want. Whether we see, for me, I think it was a friendship between Sherlock Holmes and Dr. Watson, and a friendship between the musketeers, right? And I wanted to have this level of friendship where people would be ready to risk their lives to help each other because they care so much. And that sense of purpose that Sherlock had, you know, he would help people to solve puzzles and solve crime. And so I think for me as a child, I felt like I don't make a difference, but Sherlock Holmes did. And so I wanted that. Because as for me, when I watched some TV or I read some books, every time I cry. Every time. I don't know. I understand that it's unreal person, but
But I don't know, but I just cry, that's all. I don't know what I do. So Um, there's neuroscience studies now that show that when we're thinking about ourselves, when we're thinking about a dear friend or a favorite fictional character, we process it in the same area of the brain. And that means that fictional characters become real to us when we care about them. Sorry, you probably need to translate. Go ahead. Thank you. я, Thank you. я думаю, Thank можна you very коротко much. перекласти всі ці три Так. відповіді, щоб люди трошки зрозуміли. Переклади. Да, отже, перше питання, да, було про те, що робити, якщо людина відмовляється, там немає в мене улюблених героїв, да, тут Джаніна повертає нас до питання про те, що супергероєм може стати і там людина наша знайома, там наш навіть померлий вже родич, або якийсь там історичний персонаж, тобто тут спектр великий. Якщо людина ж продовжує відмовлятися, типу, ніхто для мене не є супергероєм, то ми пробуємо, ну, давай там, а якими характеристиками цей би герой володів, якби він все ж таки у тебе існував. І зазвичай цього для людини є достатньо. І друге питання, да, ви почули про те, що власне нас пов'язує, да, чому ми захоплюємося тими чи іншими персонажами. І тут є якби кілька пояснень. Перш за все, це може бути спроба нашої втечі від реальності, але можна казати, що насправді все це є глибшим. Це і потреба в якомусь другові. А як далі розказує Джаніна, що коли ми думаємо про себе, про нашого найкращого друга і про нашого улюбленого героя, активізується одна і та сама частина нашого головного мозку. Тобто це показує нам, що супергерої, вони для нас настільки ж реальні, як ми самі або наші найкращі друзі. І для Джаніни, да, це якраз от було питання, чому там Шерлок Холмс улюблений герой, тому що там подобається його відчуття своєї мети, подобається, що він такий уважний, він помічає те, що не помічають інші, хочеться бути такою самою, да, от хочеться набирати якихось цих якостей. So, Janina, do we have a few more minutes for one question? Yeah. I would like to know, how do you incorporate core act processes, acceptance and commitment processes with superhero therapy? Just a sec, I'll translate. Я запитала Жаніну, як вона інкорпорує, поєднує базові процеси терапії прийняття та зобов'язання і супергеройської терапії. So I want to show you the superhero therapy model and then the ACT model. So I think that for most people, there is an origin story that happens, usually a trauma, and then it leads to developing of certain internal monsters. So these are symptoms, right? Usually anxiety or depression or certain memories, things that we want to avoid. So I don't know how much of a break to give for translation. Вікторія, ти перекладеш? Да, тобто я вам показую якби модель, яка супергеройська, да, і там от порівняємо її з моделлю там іншою. Тобто от зараз модель супергеройська, наша початкова історія, яка породжує монстрів, яких ми питаємося уникнути або з ними боротися. And of course, as you probably know, the more we avoid, the more hopeless and helpless we feel. And so when we can find the heroic role model, then people might be more willing to engage in learning certain skills and doing training. And then we help people find their sense of purpose. What kind of a hero do they want to be? How do they want to help people? So for Chuck, for example, it was being a good dad and a good husband. And then it's about taking actions toward becoming a superhero in real life. І як ви знаєте, чим більше ми уникаємо, тим безнадійніше стає наша ця ситуація. І тому, коли ми якби починаємо шукати цю рольову геройську модель, то ми починаємо якісь свої скіли знаходити, якісь свої методики для того, щоб, власне, подолати наших монстрів. Ми знаходимо мету і, зрештою, ми стаємо оцими супергероями і в нашому реальному житті. І, наприклад, для Чака таким от супергероєм в реальному житті, власне, було його уявлення про найкращого батька, найкращого чоловіка, і до цієї моделі в реальному житті він, зрештою, і прийшов. So here's the ACT model.
And so essentially there's an onset, right? Some kind of an event that happened where the issue started, and typically people fuse with certain thoughts that they experience and start engaging in experiential avoidance, which tends to make things worse. Ну і, власне, ми кажемо в моделі АКТ, вибачте, про якусь таку стартову ситуацію, яка призводить, зрештою, до, скажімо так, яка детонує, да, певні наші такі ситуації, да, змушує нас уникати чогось. And so by inviting them to observe a hero or to think about what a hero would say to them, we're essentially activating the observing self as context, and also the willingness to stay, to notice their experiences, which then can lead to more willingness to engage in mindfulness and diffusion processes, and then eventually in core values and committed action steps. І я думаю, тут краще перекладе Катерина, яка знає вашу специфічну термінологію. Так, і Джаніна сказала, що після експеріменційного уникнення ми переходимо, якщо знаходимо супергероя, то ми можемо сформувати те саме спостерігаюче self, спостерігаюче я або self як контекст, і плекати готовність, що врешті-решт призводить нас до mindfulness, тобто не обізнаності, а Олено... усвідомленості і розчіплення з думками і почуттями, з якими ми зчепилися. And then it leads to core values, right, and committed action steps. І, звісно, це викристалізовує для нас ці внутрішні найбільші цінності, що є головною метою ACT, і через ці цінності ми йдемо до усвідомлених дій, до відданих дій. Thank you so much. It's very great stuff for me, because and for else, I guess, because to see this all details, how to incorporate these two therapies is a great thing. Thank you. Thank you so much. Я сказала Яніні, що для мене це є дуже важливим побачити, як саме в яких точках і процесах інкорпоруються акти і супергеройська терапія, бо, якщо ви знаєте, Яніна написала декілька книжок саме про ACT і супергеройську терапію. Am I correct? You write 2 books about ACT and superhero therapy. Yes, so there is a self-help book, which is essentially superhero therapy through ACT. And then there is a guide for professionals, so for therapists, like step-by-step how to do ACT through superhero therapy, even if you don't know anything about superheroes. Great. Яніна сказала, що вона написала 2 книжки. Власне, одна – це клієнтська книжка, а друга – це такий гайд для терапевтів, щоб зрозуміти, як творити акт за допомогою супергеройської, навіть не розуміючись на супергероя. And I'm hope that once we will translate this book into Ukrainian to each therapist, and we will be able to use it. And honestly, I really want to have your book about Harry Potter and superhero therapy. And I hope once I will add it order it from Amazon. Я сказала Яніні, що я дуже хочу замовити її книжку про Гаррі Поттера і супергеройську з Amazon. І одного разу я таки це зроблю. Thank you so much. That would be amazing. I would love to see them in Ukrainian. Okay, when, not if, but when it Yes. will, we will ask you to come to our book club. I would be honored. There are a lot of thank you for thanks and greetings for your comment. Guys say that everything was great.
I think we can switch on microphones and say a few thank you. Я сказала, що ми можемо наразі увімкнути мікрофони і вголос подякувати Яніні. Я гадаю, це буде приємно. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you again for being real life superheroes. I hope to see all of you in person one year. I hope to come to Ukraine and see each and every one of you. Thank you. Thank you. Thank you. so Have a much. wonderful evening. Bye. 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 Отже,